The Hard Way to Success shows the stories of those sports heroes on their way to success, to inspire generations of people and to get you closer to your hero. I think The Hard Way to Success is a really good series. It portrays all of the athletes' stories and shows the story behind them and what made them the athlete they are today. And as it says, some of them, all of them are heroes from getting back from either injury or a hard time, and it's really good to show them in that kind of aspect. I love Hard Way to Success because what it does is it captures the reality of what a gymnast has to go through. When we see something at the World Championships, they make it look effortless, so you think, oh, it's a great sport, and they're so good at it, it must be easy. And the reality is it's the furthest thing from easy. So I think what the Hard Way to Success has done is captured the trials, the tribulation, the struggle, the strain, and often there's disappointment. And I think what's really impressive with all of these athletes is they've experienced that disappointment, and yet they persevere, and it means so much to them, and they come back. And I think it's the best lesson. So that personal drive for success is very, very key, and that is irreplaceable. If you've got a gymnast who's got that intrinsic desire to do well, then you've got a good gymnast. Ik kan het blijkbaar wel, maar op het moment dat je alleen maar hoort dat je het niet gaat halen of dat je er weer niet bij zit of dat soort dingen, ja, dan is het wel moeilijk om natuurlijk gewoon sterk te blijven. Ik ben zelf gewoon een sterk persoon. Elke keer zo'n blessure en dan weer terug. Ik weet gewoon niet of ik hetzelfde zou doen. Ik vind het een mooie serie. Het is mooi gemaakt. Ik vind het mooi met die muziek erbij. En ja, het past ook wel echt bij deze sport, omdat turnen is toch wel echt wel een sport waar je door de pieken en de dalen heen gaat. En ja, dat zit heel erg in die serie, dus dat maakt het wel mooi om naar te kijken, vind ik. Dat vond ik zelf als moeder het allermoeilijkste moment. Dat je je kind op een stoel ziet zitten, helemaal in zichzelf gekeerd, heel verdrietig van nou, dit is mijn droom die weg is. To not be selected was really, really disappointing and something that I never really want to experience again. And I hope that Ellie doesn't ever have to experience anything like that. In het begin geloofden er niet zoveel mensen in ons, denk ik. Soms ik zelf ook niet. I was shocked. I saw it the first time maybe only a month or 2 months ago. I don't surf a lot on the net. I'm usually too busy to do that, but I was amazed with the quality of what's done in those productions. And it gives us something that's really needed in our sport, to document what these great athletes go through to get where they are. We don't get as much publicity as football or soccer, as you call it, or American football and basketball and things like that, but our athletes are really special and they work very hard and they deal with some very serious problems, physically usually, but some mentally as well. Huge disappointments, and I think you all have documented that so beautifully. And to be honest, when I watched the ones that I did, they were so moving to me, and when you move people emotionally, you know you've done a good job. As the ambassador of the Hard Way to Success,
I really enjoy it. I mean, I was one of the kind of earlier episodes of the thing, and it seems to have grown, and there's a lot more people doing it now. And it's nice to kind of get the first view of all of the athletes' stories. Like, I've seen most of them, and I really enjoy watching them and like learning everyone's hard story as well. I think it reflects life. Life is not easy at all, and I think young people need today to have someone to look up to, because if they're struggling and they've seen someone else really struggle, that's persevered and has followed their passion, they don't give up, they keep following their passion. And I think that's the most successful quality in life, is if you can follow your passion. It's never going to be perfect. It's never just going to go from 0 to perfect. When they go through all those ups and downs and yet they get up again and try again, I think it's the best lesson for young people. I almost laughed. Like, I just couldn't believe it. I thought, how could this possibly have happened almost exactly a year later that this injury has happened, but 10 times worse. When somebody describes somebody dying, I'd say to me that's what it felt like. When you put all your time and effort and energy for so long into something, and then to have it just taken away from you, it really felt like you'd done all of that work for nothing, and it was really, really hard. Ja, Julia geeft niet zo snel op en tegenslagen zijn nooit het einde. Ik wil nog wat bereiken. Ik wist gewoon dat ik niet op mijn hoogtepunt zat. Ik wist dat ik nog niet alles uit me had gehaald wat er uit te halen valt, zeg maar. Dus ja, dat was eigenlijk mijn motivatie van, ik weet dat ik nog beter kan, ik wil ermee door. Het is belangrijk omdat het wat meer diepgang geeft aan de sporter, wat meer het verhaal vertelt van de sporter en ja, waardoor ze echt kunnen vertellen door wat voor dalen ze gaan. Want mensen staan daar vaak toch echt niet bij stil wat het is om te revalideren. En ja, juist als je het zo uitgebreid behandelt, dan kunnen ze dat wel echt uit de doeken doen. Überhaupt ook het uitleggen hoe hun turncarrière in zijn werk gaat. Ik denk dat het best wel voor een breed publiek ook interessant kan zijn voor mensen die niet echt turnkenner zijn bijvoorbeeld. Het is wel grappig om te zien hoe ze hetzelfde sport beleven, maar allebei anders. Allebei anders. Ja. Toch allebei hetzelfde doel hebben, maar de een gaat er op een andere manier naartoe dan de andere. Uit mezelf geef ik niet zo snel op, maar hij was er ook wel om af en toe te zeggen van, ja, je moet niet opgeven, je moet gewoon doorgaan en probeer het gewoon nog een keer. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren. Er spookten wel wat twijfels rond in mijn hoofd, want het was natuurlijk heel moeilijk om al zo lang geblesseerd te zijn en als het dan weer misgaat en je ligt er weer zo lang uit, dan dat is wel heel vervelend. I think what drives Luke is wanting to be able to prove people wrong. I think he's had a few people tell him, probably, the injuries are too bad, or you're not going to make it. So I think he's very much believes in his own ability. Me and the coach believe he can get to where he needs to be. But I think he is a very strong personality, and I think that's what makes him want to prove so many people wrong that he is or can be one of the best in the world. Ja, ik vond het moeilijk om terug de kracht en de motivatie te krijgen om opnieuw te beginnen. Ik zag het eerst niet zitten, het maakte niet uit met wie dat zou zijn. Ik wist niet of ik terug die energie ging voelen om echt alles te geven en alles te willen winnen. Usually you just see the routine, you see the score, you see the medal. Nice. This gives unbelievable insight into what it really takes to achieve that, and it's a very special program. Brinn Bevan would probably be my favorite, and of course I think he's an excellent ambassador for Hard to Success. But of course I'm very fond of the Keating story. That was very, very special. And now you've done the double downies, which was really cool as well. So all of them are good. I mean, there isn't one where you wouldn't say that didn't inspire me, which is pretty special. I don't know how you do it actually. Als het in de trainingen lekker gaat en dan op de wedstrijd je wordt zenuwachtig en het gaat toch niet zoals je wil, dat is natuurlijk niet fijn. Maar ja, dat is turnen. Je hebt één moment en dan moet het goed. Ik wist niet of ik wel het NK wou doen, of ik nog wel door wou gaan, of ik wel überhaupt nog wel weer een wedstrijd wou turnen. Ja, er ging van alles door mijn hoofd heen, want het was gewoon echt niet leuk. Hij doet het zo goed en ik ben alleen maar geblesseerd. En dan denk je wel van ja, waarom soms? I said to them, I'm really sorry guys, but I really don't think I can come back from this. I think I'm done. Het ging gewoon zo ontzettend goed. Ze ging naar dat test-event, daar was ze de beste. Ze ging mee naar al die World Cups, daar haalden ze die finales en die medailles. En toen ineens viel ik weer in een dip en ja, kan je helemaal niks meer. Toen ik dat hoorde, ja, dat was wel echt een klap natuurlijk.
Omdat je ook gewoon nog nooit zo fit was geweest als dat jaar. Nee, daar heb ik in principe nooit aan getwijfeld. Ik wist wel dat hij een hele moeilijke periode zou kunnen gaan krijgen. Dat heeft hij ook wel gehad tot nu toe, zeg maar. Ja. Je bent er natuurlijk ook met 3 om er dan samen voor te werken, samen elkaar te motiveren. En ja, het heeft zijn positieve en zijn negatieve punten, maar ik denk dat dat bij elke sport wel zo is. My role as an ambassador is I just have to kind of like inspire the younger generation, just like try and get the younger lot, the up and coming youngsters, athletes, and like I'm a senior now, so try and get the juniors to aspire to want to be one of the seniors, like Max Whitlock, Lewis Smith, like all of the big names, and like me as well, hopefully. Ik vond de aflevering met Yvette Moshagen vond ik erg leuk, omdat ja, zij is wel echt een soort van personificatie van alle ellende die je als turnster kan meemaken. En ik heb altijd wel een beetje een zwak voor haar gehad, omdat ze toch steeds maar weer doorging en dan kreeg ze weer een tegenslag te verwerken. En ja, dat is zo haar verhaal en zo haar carrière eigenlijk. En ja, je had niet een beter iemand kunnen hebben in de serie dan zij. Daarom vond ik dat een mooi verhaal. Anthony van Asje vond ik mooi ook omdat jullie bij hem thuis waren en dat je zijn kindje zag. En ja, ik kreeg toch weer een heel ander beeld van die jongen. Ik vond ook het dubbelportret van Hambugen en Epke vond ik heel mooi. Sowieso omdat je die vaak bij Hambugen op bezoek komt, dus dat vond ik er al bijzonder aan. Maar ook omdat die twee zoveel parallellen hebben en ja, er zijn zoveel raakvlakken, dus dat zat daar heel mooi in. Ja. The Downey one, I thought about the girls. I related so much to the mother. Her involvement I thought was excellent. She was involved, but she didn't push. She was there as a supporter, which we all hope when we deal with gymnastics that parents will do the role that way. But I think it was the disappointment they went through when, of course, Becky didn't make the team for London, and to have the determination to come back and compete like she did here at the Worlds, and also to present herself as a really wonderful young woman. I think you all found a way to come across with that and let people know that, and it's a great lesson. I think young people could watch that and realize that could help them in their lives too. My favourite episode this year, I think, has got to be Luke Carson's one, injuring his leg like while training to try and get to the Olympics and that. An injury so big, it's so hard to come back from, especially when you've had to have an operation or something on it, and when it's like an instant kind of injury that comes on straight away, it's like such a shock and a disappointment to know that you can't go to like a big competition because of it. My mind was made up. There was nothing going to stop me. Even if someone said, no, don't do it, it's a bad idea, it wasn't going to stop me. I knew that I had to come back. I had unfinished business with gymnastics and I had to prove myself once again, because I'd had such bad luck for the last few years that I just said, right, enough of this. I'm changing my luck. I don't care what fate has for me in store. I'm making my own luck now, and I'm coming back, and I'm going to be better than I ever have been before. The motto, you know, if it doesn't kill you, it makes you stronger, sort of thing. It's always going to come back, and I think, you know, that personal drive to get to the Commonwealth Games is always there, and he was never going to give up without a fight. I watched the final with my heart in my mouth, and just to see her so happy and so relieved afterwards, you know, that just really touched me. I remember it forever. Everything that I'd been through, my whole journey, all the disappointment of 2012, kind of, it all came down to that medal, and it shouldn't really be like that. It's about every competition, but for me, I'd been striving for that individual medal so much, and just to prove that I am good enough. It's so good to work with those girls, because they know what they want, they know how to get. Het hardt u voor het leven, een beetje, de sport zelf. Ja, vind ik het ook maakt wel. u echt klaar voor het verdere leven. Ik denk dat tegenslagen er echt bij horen. Zonder tegenslagen was ik niet nu geweest wie ik ben, zeg maar. Ik weet gewoon, zonder tegenslagen kom je er niet. Ik bedoel, als altijd alles over roos gaat en altijd alles lekker gaat, dan ja, wat motiveert je dan nog? Elke keer die ups en die downs, dan zie je hoe diep je kan gaan, maar daardoor ga je ineens ook weer omhoog als een speer. En dan denk je, hé, het kan wel allemaal, weet je wel. Dus ja, ik vind dat het hoort bij mij. Wat zo'n blessure je wel leert natuurlijk is, je bent
gefocust op een einddoel. Maar vergeet vooral niet ook zeg maar te genieten van het eerstvolgende moment. Je komt uit een blessure of uit een hele nare periode, kom je altijd sterker terug. En tot nu toe heb ik dat eigenlijk wel meegemaakt. Dus ik heb ook gewoon alle vertrouwen in dat het nu ook wel goed komt. Als ik nu een tegenslag heb, dat ik wel gewoon echt weer voor ga knokken. En omdat ik weet dat het ook mogelijk is. Obviously seen her sister go through all sorts of ups and downs and realizes it's a long road to success. I know that I can overcome anything as long as you stay motivated and your determination is exactly where you want it to be. You really can do anything you put your mind to. The clothing line of the Hard Way to Success, I mean, it's really good because like all the different athletes that have, or gymnasts that have starred in an episode of the Hard Way to Success, have all got their quote printed either on a t-shirt or like whatever the clothes that they do. I think there's like a singlet, there's hoodies, there's a bit of everything. I think it's nice especially for the athlete as well, because sometimes when you wear it, sometimes you forget your own quote almost, and looking at a t-shirt, or if you wear it, it reminds you why you want to keep going and why you want to keep getting better and stuff. When people say you can't, show them you can. Everything happens for a reason. The difference between the impossible and the possible lies in a person's determination. You never fail until you stop trying. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams are more powerful than one with all the facts. When you've got something to prove, there's nothing greater than a challenge. Don't let anyone tell you you can't do something. If you believe you can do it, that's all that matters. Never give up. A great pleasure in life is doing what people say you can't do.